we will bring our experts from Taiwan to help Vietnam. Yeah, thank you. Yeah. And we will set up our training, teaching resources. So this is my brief report to you, Dr. Hip, before the webinar begins. Yeah, thank you, Mr. Cham, for your support, and thank you, CPC, to support VNPI in Vietnam. Thank you very much. Dr. Hip, can you turn up your volume because your voice is really low? Can you hear me? Hello? The voice is still very low. Có nghe thấy không hả chị Hiền? Nghe tốt đây, em nghe rõ lắm. Nghe hơi nhỏ. Ở phía Việt Nam thì nghe Hiệp rất là rõ. Ah. Actually, we can hear very clear from Dr. Hiệp. Can you check from your side, please? Yeah, Mr. Chang. So can you check from your side, because from Vietnam side we can hear clearly. Can you hear my voice? Yes, we can hear very clearly. 我们越南语会的这个朋友们哈，你们 the voice we receive from Taiwan is very low. Can you turn up your volume at your end? Okay. This is Favorite Group. This is Miro, and I hear the voice sounds great. Maybe 张总，你这边要不要 check 一下你那边的声音，或者是一个混音那边是不是要把声音拉上去？我这一边用电脑听好像还不错。Okay, I also change my microphone. Yeah, for Mr. Lin, you can hear my voice, Mr. Lin? Yes. Okay, thank you. Very clear. Thank you. Yeah. Mr. Chang, you can hear my voice now? It's still low. No, the voice. This is the interpreter speaking. The volume from from Dr. Hip is still low. I don't know why. Can you hear my voice? Sorry? Can you hear me? Yes. This is the interpreter. From what I know, the volume is low for the voice that is sent to the interpretation units, but the volume at the conference room . Sector in Taiwan, including Mr. Myro Lin, General Manager of Intelligent Manufacturing and Data Service Division of Fairfriend Group, and also Mr. Ruifang Liang, the Business Excellence Personal Award winner
under the 25th National Quality Award. And also from the Vietnam side, we have Dr. Ha Minh Hip and Drug Manager, Mr. Lê Công Khang, Factory Director of Jager Furniture Manufacturer. And also Dr. Cao Huang Long, Head of Management and Innovation Consulting Department of VNPI. Now, we are going to proceed with the opening remarks. Now, we are going to play back the opening remark of President Bao Chenzhang of CPC. Deputy Director General Dr. Ha Minh Hip of Directorate for Standard Metrology and Quality of Vietnam, and Mr. Mario Lin, General Manager of the Fairframe Group, and also Dr. Rui Fang Liang, the winner of Business Excellence Award under the 25th National Quality Award. And distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, on behalf of China Productivity Center, I'd like to thank VNPI for the support to make this webinar possible. I also look forward to further exchanges of knowledge and technical resources related to smart manufacturing, so that we'll have more opportunities for substantive cooperation. In 2019, CPC received the support from cross-government agencies and the APO and established APO COESM. We hope that through the linkage with international resources and the model of the Smart Manufacturing Service Team, we can share our Industry 4.0 concept and the best practices with other member states and enhance the smart manufacturing capacity of the member states and enhance the upgrade of industry and as well as competitiveness. Since CPC was established 66 years ago, CPC has been dedicated to corporate productivity and have been promoting the transformation of an industry value chain. To meet customer demands, CPC has extended the business scope from business management to smart manufacturing and digital transformation, and has incorporated smart manufacturing and smart services into the scope of training and consultation to help the companies develop their own research capacity. And CPC has also developed its own 4.0 iBench productivity, again, maturity evaluation tool, and the DX Bench digital transformation maturity evaluation tool. Through CPC's diagnosis, we can help companies review its current progress in smart manufacturing and digital transformation, so that the best solutions can be identified to boost productivity. The CPC Central Region Office set up a smart manufacturing experience dojo in 2018 to present different scenarios of smart manufacturing production, so that the companies can experience the integrated operation of smart manufacturing and understand the real-time and the visual functions of smart manufacturing. And also we have set up a base which can provide comprehensive smart manufacturing education and offer the most comprehensive technical training courses for smart manufacturing. Because of the COVID-19 pandemic, I cannot visit Vietnam in person for the time being. I hope that through this type of webinar, we can share our industry technologies and the best practices with you. I'd like to wish this conference every success. Now, Dr. Ha Minh Hip is invited to give his opening remark.
Okay, thank you very much, Dr. Pao Chang Chung, and also our friend from CBC, Mr. Chang, and yeah, I can see many friends from Vietnam side. So first of all, I would like to thank Dr. Pao Chang Chung and also CBCs and Mr. Chang to organize this meeting. So, and you know that CBCs support not only VNPI, StarMax, and also Vietnam community about the smart manufacturing at the beginning. Yes, in Vietnam, we just start smart manufacturing officially just 3 or 4 years. And CPC at the beginning of that time, CPC support us. And now you can see, even we have the 3-year journey on smart manufacturing, but today, the situation or the awareness on smart manufacturing in Vietnam will be different from 3 years ago. And yeah, we also congratulate to CPC because you have already 60 years history. Yeah, it's very long history. And for VNPI, we have over 20 years. We're still young compared with CPC. But I think with the support from CPCs, so not all of you today know that CPC, they have the Center of Excellence, COE on smart manufacturing, and I have a chance to visit there. I think it's not the first COE on smart manufacturing in APO economy, APO member economies, but also the first COE on smart manufacturing in the world, I think, yeah, from my understanding. And I visit there. So they have very comprehensive and full training course with many courses for smart manufacturing. And I respect and I appreciate their activities. So CPC also visited to Vietnam 3 years ago. And Mr. Chang also visited and support us. And thank you very much for your information that CPC will continue to support us on training. And from Vietnam, I was so happy to inform you that different from 3 years. So now we have the big community on smart manufacturing. Not only VNPI and StarMax, we have also several training system, training organization on smart manufacturing. We have several enterprises who want to adopt smart manufacturing for their business activities. And I hope that our cooperation will be extend and will be very successful. And at these meetings, so thank you very much VNPI to organize this meeting with CPC. And I think many people, many enterprise join this meeting, they will get the useful information. And I hope that after the pandemic situation, we can, CPC can visit Vietnam. Welcome all of you to come to Vietnam, and we can, do our cooperation for the further step. Thank you very much. Thank you, Dr. Hip. Thank you, Dr. Hip. We would now like to move on to the first session of the webinar. Our first speaker is Deputy General Manager, Mr. Zhang, and he will share with us the smart manufacturing ecosystem in the post-COVID-19 era. Dr. Hip is a very good friend, and we haven't been able to meet in person for quite a long time. So allow me to provide an update on the CPC side. Regarding smart manufacturing, we have now established an ecosystem for smart manufacturing, and we hope to use this as a platform to provide additional training, to disseminate information, and to share the latest technology related to smart manufacturing to all the member countries of APO, and among which, of course, the most important partner is Vietnam. Our goal has always been to assist with increasing productivity and make developments in the economy. Right, next page, please. Next page.
As you can see from this page, what we have focused this time would be the 4 aspects shown here on this slide. The first would be dispersed production. In an era of high-tech manufacturing, when we look at the supply chain, we want to strengthen the remote control and remote management. That is, remote management on both the inventory and the manufacturing side, and allow the information to be always online. The second aspect would be uninterrupted operation regarding customer needs and the supplier's end. We want to make sure that the production line continues to run and the supplies never run out, so that the operation would not be interrupted. This is important, especially in the backup support system and a cross-production based support system. Next, we look at smart decision making. We want to utilize all the latest technology to allow managers make smarter decisions and faster decisions. The fourth aspect would be the non-exposure epidemic prevention. This is, of course, a new aspect that has materialized because of the pandemic. We want to reinforce the corporation's use of automation and autonomous technology, as well as video conferencing and remote strategies to allow non-exposure operations to continue. Next, on this slide, you can see that we've worked with many companies in the field. We also have a General Manager Lin from Fair Friend Group today. The Fair Friend Group, FFG, is actually one of the largest groups in Taiwan that has operation bases in China, in Germany, and is one of the largest integrators. They have, for example, forklifts and smart storage systems. I've been to their factory in Germany and actually witnessed their products firsthand. So it's our pleasure to have General Manager Lin from FFG with us today. So the ecosystem that we have in mind is an integrated platform that focuses on high value development and also high efficiency. We want to work with the industry and to provide the necessary support and make sure that everything is interconnected. In terms of the ecosystem, we would like to focus on the transaction, the solutions, and make sure that it has value. The purpose, of course, is to create a sound platform for all the member countries in APO. If we look at the participants, we have the niche players, the cornerstone, the keystone players, and the facilitators in this ecosystem. I'll be sharing with you the participants in this ecosystem. We have participants in machine learning, in AI, in telecommunications, in IoT, and software, in internet connections, etc. And you can see that the support group covers a significant range of industries and specialties. Next, I'd like to talk about the strategies and the planning stage. As I've explained earlier, we want to integrate the various aspects in the manufacturing line, including control, software, hardware, and integration. So we want to form the smart manufacturing ecosystem and reinforce the integration. And finally, we'll be able to have more discussions and more seminars or webinars to carry on our dialogue. Of course, the goal for setting up this ecosystem is to share the experience we have with the member countries. And we also expect to use this platform to carry out further in-depth exchanges with our friends overseas. So this is a brief summary of the ecosystem. And
since this has been established with the support of the APO, we look forward to this platform serving its use going forward. Next, we would like to share a presentation on the assembly module for smart manufacturing. And before I hand the floor over to our expert, who is General Ong from IoT, we also have Manager Tsai who would be focusing on the telecommunications side. So allow me to give a brief explanation of the assembly module. This software actually follows the ISA 95 Manufacturing Operational Management, MOM. It is a core of a operation system, and it starts with the purchase order, the production scheduling, material entry control, storage goods operational management, and uses production control as the hub to control all these aspects. It also covers production and shipping, as well as quality assurance and equipment operational management. As you can see, the model actually covers all the functions of a factory, and this has just been recently developed this year. The model itself complies with ISA 95. Next, if we look at the scope, of course, we have the supply chain management, sales and service management, corporate resource planning, production procedure construction, and control surrounding the MES system, which would be serve as the core system. This structure also follows ISA 95's manufacturing operational management, and it would cover both resource distribution, document control, performance analysis, data collection, equipment maintenance, as well as production unit dispatching, human resource management, quality management, etc. These are all items that are covered by ISA 95, and they have all been included in this model. The model was designed by Manager Tsai, and he'll be delving into this further later. I would now like to talk briefly about the core procedure. If you look at the upper left, we start with the PLM. The PLM actually focuses on the management of the technology, and it's actually an individual system. So it covers the technical documents, production design, and project development. On the upper right, we have the ERP, which covers the MRP, sales management, main plan scheduling, and the quantity management. So the key here is to link these two systems to the MOM system. And in a production line, you would need various standardization processes, that is, different SOPs. In PLM, we would set up the production standards and the quality inspection plans. For ERP, we would set up the scheduling, production progress management, and material supply plans. In scheduling, this would further include, for example, work order plannings, material issues, and operational dispatching. This is actually a model that is not that often seen, as we've actually incorporated lean management and various management concepts into this model. We'll be using the pool strategy from the Toyota management concept, and that would also be included in the material supply plan. The third level would be to use SCADA to further compile the information. A lot of these SOPs, standardizations, and
processes that have been set up in NOM would then be included in SCADA through the production coefficient indexes and the data collection. This would then be shown on the dashboard that can be remotely viewed at the general manager's office or at the factory director's office. We also have performance analysis that can be further compiled in the data collection side for remote control. Yeah, this is a traditional production plan and the control procedure. I think this structure is very familiar to participants. But in the past, we digitized this control plan that focused on Kanban and on, for example, reporting lines, etc. As you can see, the functions are still the same. It's the production plan, work order, production procedure, material needed, dispatching, on-site processing, follow-up, etc. Therefore, the point is how do we digitize it so that it's most efficient? As mentioned, we'll be using the pull method in the Toyota concept. But if we look at the core procedures of ISO 95's MOM, in the past, a lot of these orders are the supply side, including, for example, inventory checks, material checks, and material requests. We would actually be including them in the decision process and combined with the pull strategy of the Toyota concept to further create a digitized model and allow it to be incorporated into the MES. So this is just a very brief introduction, and I'm asking Manager Wong to go further in depth into its structure. Dear friends from the industry, good afternoon. Now I'm going to continue with the presentation. In our past experience in providing consultation services, as Vice President Zhang mentioned, we follow the traditional management flow and provide our consultation. However, as a result of before information technology is mature, we rely on paper-based operation and paper-based forms for production control. However, we realized that there were a lot of issues. For example, for some companies, currently they don't have the idea or habit of digital management. In addition, when it comes to a lot of forms, a lot of numbers have to be filled out. However, they are omitted or they are not actually filled out or provided in the forms. Or in the course of inputting the numbers, errors are made. So as a result, high-ranking executives cannot conduct any analysis based on accurate numbers. As a result, they cannot make proper decisions based on the actual performance. So we started to think about the ways to rationalize the production flows and use the sensors to monitor the efficiency of the operation and all kinds of parameters. And we can come up, as a result, we can come up real-time improvement strategies and then deliver the products in time to our customers. So as you can see in the slide, this is the schematic showing the assembly lines. All the materials have to be ready for the assembly line in advance, and we need to make sure that the materials are properly checked at the warehouse. And if the materials are not ready, we need to determine when the materials will be ready. And we need to also confirm whether all kinds of jigs and fixtures are ready.
And then we can use our QR code system. And then we can tell when our people are on duty or off duty. And then we can have a better idea about how to properly allocate human resources. And also during the operation of the assembly line, we can monitor the operating status of the equipment, and also we can manage the progress. For example, the initiation time, the beginning time, and the ending time. And also in the course of quality control, we monitor the yield. And also for some products, they have to be inspected manually by naked eyes or or they have to be checked by hand. And then the data have to be fed into the system so that we can tell which workpiece is desirable and which is defective. And also we need to monitor the environment, such as the vibration, temperature, and humidity. So this is under this system structure, we can input all the necessary data. And the purpose is that through the input of the data, we can come up with monitors or dashboards that are that can be visualized. We have dashboard for environmental safety, equipment management, and personnel security. We have all kinds of Kanban that provides information for us. And also we define relevant terms. For example, for outsourced purchase, there are raw material spare parts, and for at the customer end, we deal with customer purchase orders, and internally we deal with sales order and work order before shipment. Now there are a number of Kanbans. Manager Cai Yizhang is going to introduce these Kanbans to you. Dear friends, good afternoon. Now I will continue with the presentation. First, you can see the briefing Kanban. We can understand the status of the entire factory or each assembly line remotely through the briefing Kanban. And then you can have further information regarding each assembly line. These are the various Kanbans. And then you can see different Kanbans for material preparation, quality management, progress management, equipment management, environmental management, and staff management. Now I'm going to introduce these Kanbans for you. The first is a material preparation Kanban. From the Kanban, we can tell the material preparation status for a particular order. And then we can look at the material preparation status for a particular work order when the purchase order has been converted into a work order. And then we have material issue and preparation Kanban. And then we have different colors of light to indicate the status of the material preparation. So this is the semi-finished product. Now for a quality management Kanban, you can see all the information relating to the production for the work order, including statistical yield rate and defective reason analysis. So from the beginning to the end, we also pay attention to the quality control in the process. We have a production process inspection and different steps of inspection, and we need to define how to deal with defective work pieces.
Now, regarding the progress management Kanban, for each work order, we can indicate the status with different colors. We use different colors to show the status of the progress. We can present all the relevant Kanbans. I've just shown you Kanbans relating to quality and efficiency. Now we are going to look at the equipment management Kanban. We have provided the presentation material to you. So I think by looking at the file, you can understand the current status. Now, let me briefly introduce the equipment management Kanban and also environmental parameter Kanban, including voltage and temperature. The Kanban can present such information. And also, we can see in terms of tooling, we can also look at the status. Should I continue? Sorry, we cannot share your source, your screen. Yeah, can you share your screen? 现在就是系统有一点问题，现在在 We have some technical issues, and we are currently trying to resolve these technical issues. Okay, thank you. 我不能按。还是我说下一页？好 ，OK。我切吧。不加开戏啊。好，那。 So I talk about the management of the environmental parameters, and you can see the information in the Kanban, and also you can look at the changes of the detailed parameters if you click on a relevant portion on the Kanban. Tooling management or mode management, you can understand that the position or the status of the mode in terms of where it is currently stored, and that will be beneficial to the work arrangement in the future. Now, this is the staff management Kanban. In terms of staff management, you can manage the efficiency of our staff, and then we can extend that to cover
reward or incentive program. If you further drill it down, you can see different step skills, and then we can enhance the efficiency of production line through our proper arrangements. Now, if you look at the additional work hours recorded, you can see the relevant records so that we can use the information for our future review. And also, we can calculate the production line balance rate. This is the current production line balance rate. This is a very important indicator for the efficiency of a production line. You can tell the difference between the reality and the theoretical value. Now, this is the actual balance rate for the system. This is the SOP, depicts the SOP for our assembly line. So in the course, we use a push play message to display relevant information. And we use Line as an app to push the message to relevant people. Now, for our system menu, we can push relevant information to relevant recipients. This is an example. This is a basic material file operation, and this is a standard work hour operation, and this is customer purchase order operation, and this is just for your reference. Now, in terms of a production scheduling, Okay, so we have this system here that would allow the manager to more efficiently manage the entire production's procedure. And you can see this is one of its functions that would allow the manager to more easily Recording in progress. Thank you very much, Deputy General Manager Zhang. We do look forward to sharing experience in smart manufacturing and the smart manufacturing ecosystem after the pandemic has abated. Next, we would like to invite General Manager Lin from the Fair Friend Group to share with us the FFG smart manufacturing and future opportunities. Mr. Lin, please. Dr. Zhang and Dr. Hip, hello everyone. It's nice to meet you. It's my honor to be here. This is Miro Lin from Fair Friend Group, and I would like to share our smart manufacturing and the future opportunities. Okay, in the next 20 minutes, I would like to share our company profile because for any company, they want to do their smart manufacturing. In fact, this is very close with their organization or their topology and their future opportunities. So they need to thinking about that. So if I want to explain our smart manufacturing, I hope you can understand what FFG is. And
we talk about smart manufacturing, and we want to share some examples we call the factory of the futures using the 5G technologies. And last one is talk about the opportunities. Our group now is 95 companies in our group. My boss, Jimmy Zhu, in the past 20 years, through the merger and acquire or JV with the Japanese companies, now to enlarge our business. You will find in Taiwan, we are 20 companies. In China, we have 20 companies. Of course, in the Europe, we are in the Germany, Italy, or Switzerland, we are a lot of companies. But all of us is very focused on the smart machine tools. So we have three divisions. The first one is the most important one is about machine tool. So we are the machine tool builder. And second one is about industry equipment. And last one is about green energies. You will find we have 37 brands and across 10 countries and more than 50 manufacturing centers or factories in the world. You will find that those are the brands about our machine tool brands. Okay, and if we see the global market position, now we are worldwide ranking number 3. But if we see the focus on the vertical application in the automotive, we are number 1. For the aerospace, we are number 2. For the energy application, we are number 3. For the railroad, we are number 5. In our concept, or in my boss Jimmy Zhu's idea, he wants to establish a one-stop shopping store about machine tools. So you will find in the middle end brand, like the Taiwan's brand or like the Korea's brand, the unit price around $80,000 US to the $200,000 US. But for the ultra high-end solution, you will find in like the Mac, like the Jobs, like the Japanese SNK, our rack is about $38 million US for one machine tools. So I think my customer can buy any kind of machine tool, like the vertical machine center, horizontal machine center, or the turning ladder, or the vertical or horizontal, like the transfer machine, grinding machine, using the ultrasonic solution or the metal 3D printing. Any kind of machine type can find it in our group, and our solution can meet for small workpiece to the ultra large size. Like you will find in the DSK, is about 600 tons weight. So this is a very brief introduction about Fairfriend Group. So in our concept, how do we think about the Industry 4.0, or we call the smart manufacturing? In our merger and acquire history, Mac is a very important company for us because it is the founding member of the and in the working committee of the Industry 4.0 in Germany, VDW. And last year, I coordinate Taiwan's brand with using the FFG group to join the UMATI project. You will find in the below. The UMATI project talk about the OPC UA communication interface protocol. And our Mac, our fifth brand, and now in Taiwan, 6th brand, join the working group, try to understand and try to know what the newest standard to solve the Industry 4.0 or smart manufacturing problem. Because in the traditional communication is not too easy, because each machine center or each machine builder, they always using their field bus and they talk not the same. So it is the very high entry barrier to communication, two machines together, or even from the IT side to the OT side. This is very difficult. But now we try to find out the standard interface to make these things from the OT side, from the PLC side, to the ERP, to the MES. And in our point of view, we're thinking smart machine tool is the core technology or the core center, because we have 37 brands, machine tool builder, they focus on this. But our customer not only need the machine tool, they need the production line. So we not only provide the machine tool, we try to provide the turnkey solution. So we coordinate or we cooperate with our partner, like the automation company, like the IPC company, try to establish a turnkey solution, a production line,
not only for the machine tool, but including like the metrology, like the AGV car, like the conveyor, or the coding, or the gantry robot, something like that, to make a turnkey to our customer. And more than one production lines combine or establish a factory. We call what kind of smart factory idea. Because for the factory, you are not only for the field side problem. You need to combine the OT to the IT, like your ERP, like the MES or the APS, even like the CRM or SCM. You need all them, combine them together. So you have the management issue. So in this layer, we're thinking is about the smart factory and the management issue. So in this idea, we try to make a lot of data, not only for the production, but also including the sensor inside. Like we record the temperature, we have the accelerator meter or the gauge meter, something like that, to know what the really happened in the machine, what the really happened in the factory. And so-called we have the biggest circle, you will find the data services and the digital twins. Because for the high-end customer, they want to establish the Industry 4.0 factory, or we call the future factory. They need to know what really happened. They want to solve the problem, but sometimes this data is not enough. So we're thinking we need to provide not only the production information in their management, but they need to take care about the inside the production line, inside the machine. So we add a lot of sensor inside. We record a lot of process information to help them to solve this kind of problem. So you will find this picture in the traditional. You will find when we're using the component layer equipment, we can very easy to establish the machine tool. But if we want to call this smart, you will install a lot of sensor inside, and then you can do something like the predict or preventive maintenance, or something like automatic diagnosis to make your machine tool or your equipment smarter. And here is the example in 2019 in the AMO Hanover. This is the biggest exhibition about the machine tool. So we at the AMO show, we show this automotive automation line to our customer. We're using our machine tool, our clean tool, AGV car, and the robot arm, 3D metrology equipment. We try to provide a continuous engine cylinder production line. They can support 20 hours a day, 7 days a week, and 1 year non-stop solutions. And we want to do this demo line. How to do that? In the beginning, we need to design in the software side. So you will find in the left video, you will find our engineer try to establish the 3D model and check everything is right and simulation that, and check everything is well and the timestamp and the tempo is right, and check everything okay. And we import this 3D model into the Unity. So you can see in the right side video, we put them into the tablet. You will find, augmented reality. Even you can put into the virtual reality goggle, you will find real 100% your production line in the virtual world. So when you want to investment a big production line, or you want to investment establish a factory, you need to convert a lot of things. But if you only see the 2D diagram, this is not enough. So 3D simulation using the AR or VR technologies to help you to make sure everything is done, and your investment or your execution will be much better. So in the AMO show, after we do those two things, software simulation, virtual reality check, and then we really implement this production line in the AMO show. This idea just want to tell everyone, if you want to do something, not only in the real world, you need to thinking about software value added. So in our concept, you will find this idea. In the beginning, you need to get the data, so the device connection is very important, not only about the machine tool, but also about the robot arm, like your PLC. You need to connect everything together. And then we are the machine builder, so we need to make sure and guarantee our machine work well. So
in the right, you will find the cross line in the right side, the green background, maintenance management. We need to help our customer to make sure their machine work well. And in the purple background, you will find the production management. We want to help our customer to make sure their production is well and high OEE or high performance, no problem, okay? All of them should using a data service platform to collect the data, to record everything, and not only for the machine tool, but also like the facility, surveillance, and maybe the energy. We will look a lot of data inside and try to find out using the AI engine or machine learning engine to do something value added. We call the intelligent value up solutions. So in our idea, using this data platform to make sure your factory work well. So if combine, like the CBC just mentioned about the MES or the MOM, we can combine these two systems together to help our customer or to help the factory working well. And here is a very small example. We joined the European project we call the Horizon 2020 and so-called the factory of the future with the 5G technologies. We try to using the 5G networking technology to make sure if this kind of technology using in the traditional factory, what will happen and what will be changed. So in Taiwan, Fairframe Group with the EdLink, with the III and the National Taiwan University, we cooperate a team to join the European project. And in the European side, there are 5 countries and 7 entities. And in this of testing or in this factory, we try to do 3 applications. The first one is about the decentralized production line networking. We connect our machine, not only the CNC, but also about the publishing machine, cleaning machine, AOI system, and the AGV car, even like the load unload system, PLC, using the 5G module to connect all them together. And second application, we're using the smart glasses. We try to find out the remote guidance solution and help the operator in the field side to connect the expert in the remote side. And in this COVID-19 period of time, this solve a lot of problems and help our customer. And the last one, we thinking about how to AI solution help the AOI inspection, because traditional AOI inspection need to write the program. But if I can using the image pattern match and try to using the very simple tab to make sure go, no go, or yes, no, the operator can do that. I am not need the engineer level to write the program. So this is the very advanced test in this project. So after that, here is the snapshot. You will find this is really snapshot in our factory. This factory is the Anasta Iwata and the Taiwan Fairframe Group joint JV together. So we find out there's breakdown as the workpiece. We want to using the CNC to machining and publish it and then clean, using the AGV car, using the AOI inspection to check everything is well. And after 2 years passed, in the last year, we just finished the final review meeting. We using the 6-hour cooperate with the European more than 5 countries and more than 30 experts joined together to discuss our application, if it's good or no good, and what is the next problem we should solve. So this is a very simple example to share to you what we are doing now. And not only to thinking about the machine tool, but also you need to thinking about how to enlarge your business, not only for the machine tool, but including the production line, even like the 5G networking technologies. We should combine all them together to provide our customer. So in the future opportunities, we're thinking like the automotive industry, those brands are our customer because our European company or our Japanese company, they always do the direct business with them. And for the aerospace industry, we focus, those companies, they are our customer. We do the airplane, we do the fighter, do a lot of aerospace ideas and key parts. So in our business idea,
we try to implement our global sales channels. We are not want to be only the traditional machine tool builder. We want to be the service provider. We want to be the turnkey solution consultant. So we focus, of course, FFG now is over the world, but we focus two major areas. The first one is the Southeast market. Vietnam is our very important market, and we focus that for a period of time, like the Hanoi or Haiphong City, we focus that, and in the Ho Chi Minh around area, we try to find some automotive industry, motorcycle industry. We're thinking we have a lot of idea to cooperate with our partner and join in the Vietnam market. And the other one is about the American. So we're thinking about after the COVID-19, global supply chain will be broken like the localization supply chain. So we want to do something change. And the other one, for the COVID-19 issue, the real exhibition is not useful, or everybody is worried to visit to another country. So we try to using the new media like the Facebook, like the IG or the YouTube. And we establish our virtual showroom. You can connect to our website. You will find the 3D model and you can see everything like the real booths. This is very useful for our agent, for our sales. And we try to do another interesting things. In the left side, you will find this video. This video is the same like the virtual booth, but we're using the virtual reality goggle. When you're using this goggle, there are many persons can join in the same virtual world. In the traditional virtual reality, like the HTC or others, only one person like the game, you only the one person inside. But we're using the XR space virtual reality applications. Now, my engineer can, in the office, my sales visit our customer. We bring the two goggle to the customer side. Everybody can using the goggle and discuss in the virtual world. So you will find we use our machine and establish in the space station, try to provide them a new experience in that. So you will find when you join the meeting room, I can discuss or explore our key components and discuss with our customer. And of course, in the right side, you will find the AR applications. This is very interesting to help our sales to introduce our machine tool. Of course, the key technology transfer to Taiwan, transfer to the local side is important things. So now you will find the Mac, Sigma, Lombardi, those kind of the brand is the European brand, but now OEM and ODM from our Taiwan side. And in our advanced thinking for the smart manufacturing, now is the resource integrated platform. Not only talk about the technologies, but also you need to including about the business. So this is two sides you need to thinking about that. So in the traditional, the machine tool business is the centralized mass production and close maybe the vertical supply chain. But we're thinking in the future, data analysis, value-added services, flexible and open ecosystem is important. So we're thinking the resource sharing and management to thinking about production non-stop, sales non-stop, and services non-stop. And then we're thinking the future value is not only thinking about the cost or even the price or the hardware expansion. We talk about the quality, software value added, data services, and more. So in our strategy, and we're thinking the future, technology transfer and equipment upgrade, key component and transfer to Taiwan or help our upgrade and strengthen our marketing and our services and help our customer and provide the consulting services, of course, cooperate with the CPC and whole plan the turnkey solutions will help our customer establish their requirement and build up the ecosystem. And our partner strategy, cooperate with the partner is a very important thing. And this is my brief introduction about our future opportunities and our smart manufacturing. Thank you. 好，谢谢林总哈。Thank you, General Manager Lin. I'd like to
have some follow-up comments. I visited FFG MAG company in Germany a few years ago. For the manufacturing of well-known German cars, I think the MAG is a very important automotive company. I think in the future, we will build up an ecosystem, and FFG is a very important leader. And in the future, we will support Dr. Hip in all kinds of activities relating to the supply chain of high-tech or tooling industry for metal processing. I think the support in this area is very important. Thank you. Thank you, Mr. Lin, for your presentation. Now, the floor is given to Vietnam. The next presenter is Melikong Khan, the factory director of Jager Furniture Manufacturer. Now we are going to play a video clip. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đã và đang phải trải qua rất nhiều thử thách từ thị trường ngoại nhập, trong đó có lĩnh vực sản xuất đồ nội thất. Bắt nhịp được xu thế này, thương hiệu nội thất Jager đã tập trung đưa công nghệ 4.0 vào sản xuất để tạo ra những thiết bị nội thất thông minh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Điều này không chỉ góp phần cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường mà còn thúc đẩy việc xuất khẩu hàng nội thất của Việt Nam sang thị trường các nước. Nếu như trước đây, việc thiết kế nội thất cho văn phòng, phòng khách, phòng ngủ, gia đình hay bệnh viện thường đòi hỏi yêu cầu cao về tính thẩm mỹ, công năng sử dụng, chất lượng sản phẩm, thì nay ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu trên, nhà máy sản xuất nội thất cao cấp Jager đã áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm nội thất thông minh có khả năng chống kháng khuẩn đặc biệt và hiện đang được rất nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trong và ngoài nước quan tâm. Với cái việc ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây hay là các cái robot thông minh đã mở ra một cái ngành sản xuất ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía Bắc, gần như là tiên phong cho các cái sản phẩm nội thất công nghiệp. Cái điều đó nó đã chắt lọc, nó đã rút ngắn lại một cái quá trình mà của những người làm thiết kế. Jager là một cái nhà máy mà có thể tạo ra được những cái chi tiết nó rất là tinh tế và rất là đặc biệt, mà thông thường các cái chi tiết đó thì thường nó chỉ được thỏa mãn ở trong những cái sản phẩm mà chế tác. Ngay từ khi thành lập, Jager đã định vị sẽ áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất. Vì thế, các giải pháp công nghệ luôn được ưu tiên, chú trọng. 3SI Factory chính là giải pháp được Jager lựa chọn, giúp kết nối mọi đối tượng trong chu trình cung ứng để tạo nên mô hình kinh doanh nội thất kiểu mới. Lần đầu tiên, khách hàng có thể ngồi tại nhà, tự thiết kế, lựa chọn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu, theo dõi tiến trình sản xuất cho đến khi sản phẩm giao đến tận nhà. Mọi công đoạn đều được thực hiện trong thời gian thực, thông qua những hệ thống phần mềm quản trị giúp thiết kế, đặt hàng và quản lý linh hoạt. Khi mà xây dựng nhà máy Jager này thì chúng tôi định hướng là sẽ sản xuất những sản phẩm tiêu chuẩn cao, tương đương với các nước như châu Âu, Nhật Bản, và để cho đầu tiên là để người Việt Nam được sử dụng, và sau đó chúng tôi xuất khẩu cái giá trị đó ra toàn thế giới. Thực ra thì để thực hiện được cái tham vọng đó thì dĩ nhiên thì cần phải có công nghệ, và cái kho bán thông minh đó chính là một trong cái phần mà cấu thành cái hệ thống sản xuất nội thất 4.0 của công ty. Cái kho bán này thường có trang bị trí tuệ nhân tạo và nó đảm bảo cái việc rằng để chúng ta sẽ cắt giảm rất nhiều các cái sai sót nhân công lao động ở trong cái ngành nội thất này, và nó đảm bảo cái việc là liên mạch từ sản xuất, từ bản vẽ thiết kế cho đến sản xuất hoàn thiện, và các cái sản phẩm sẽ là luôn luôn đạt được chất lượng cao nhất để đưa đến khách hàng. ITG cung cấp cho Jager một cái giải pháp tổng thể 3SI Factory, tức là giải pháp nhà máy thông minh. Thì nó sẽ bao phủ từ tầng điều hành hoạt động sản xuất
tầng IoT kết nối máy móc thiết bị để thu thập dữ liệu phục vụ cho tầng điều hành sản xuất MES, và bên trên là tầng hoạch định và quản trị ERP, và phía trên nữa là các cái giải pháp về báo cáo quản trị thông minh. Trong vòng một năm vừa qua thì ITG và Jager đã hợp tác cùng nhau triển khai được về cơ bản là đủ cái hệ thống lõi của giải pháp nhà máy thông minh. Hiện nay hai bên đang tiếp tục triển khai các cái phân hệ mở rộng, ví dụ như đưa một số cái ứng dụng lên smartphone, rồi triển khai thêm hệ thống trực quan hóa toàn bộ nhà máy. Được thành lập từ tháng 4 năm 2020, đến nay, nhà máy sản xuất nội thất Jager đã hoàn thành nhiều đơn hàng lớn trong nước như khách sạn, bệnh viện, văn phòng và xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài như Nhật Bản và một số nước châu Âu. Hiện Jager có thể cung cấp sản lượng lên tới 400.000 sản phẩm một năm. Now, I'd like to invite Mr. Lê Công Khanh to begin the presentation. Okay, thank you. Everyone. Good morning. This is Nguyễn Thực Khánh, come from Jager factory in Vietnam. Hello everyone. Good afternoon. Today I'm very happy to be here to introduce about our own case study for a smart factory, and I hope that my information is can help all of you. Is some new information to support for your factory or for your company. Jager is quite new factory in a furniture industry, but we confident to say that we are one of the very first factory apply 4 generations industry in Vietnam for woodworking industry, and I can show you in the screen about our model of smart factory that we are making. For Jager, you can starting with only a mobile phone and get a collection with our server. In our server, we have many model of products, then you can very easy to choose and just adjust some color, adjust some dimension to fit your requirement, and just enter, and all the information is transferred to our design software, and from design software can integrated software, they can transfer the information come to our production line, and every manufacturing time is a real-time report, and you can check it anytime. For smart factory, I can introduce some very important point of this model. The first is the design software with integrated CAD and CAM connection. The second important thing is our smart warehouse with AI integrators. The third is the IoT. Every machine in our factory is connection to internet, so we can go through internet. The first point is in our equipment to reading the barcode. The fifth one is the ERP system to collection with own information from design software, from machine, and from in our equipment to make to get the reports, and also to get the result to send to BOD or send to customer. The data flow in the factory, it from when you are making the point of sale. The first one is the point of sale. When you are getting the order, just clicking, and then all information from our design software and ERP system
it's transferred to the production line with the integrated CAD/CAM software. They can make the planning, design, BOM, and send the programming to CNC. And also, the data can go directly to the machine and also go to control MES, connect together, and you can finish very easily. This is the model of the CAD/CAM software. It can make design, drawing, cutting, etching, CNC, and assembly. All information is just only from an idea to production. In your presentation, I also see many information talking about MES system, and also in Jager we already approve the MES system, manufacturing execution system in our factory. When you are making the order, all information it go to server, and from the server they and ERP system, they control every workflow in our factory, from the cutting, etching, and you can see material stock and warehouse stock, CNC drilling, sorting, and logistics. Also for our ERP system, you have a dashboard to production control. Every work center, it have in our information go through in our equipment, and you can very easily to check every machine is working or not, and how many percentage of machine are working. And also every day and real time, you can check about the results of the workstation. Why we can do that one? Because every workpiece and also semi finished product, we have a barcode stamping on the workpiece, and you can check it by the information, and then you can check on the workpiece and also check on ERP system, and also you can using your mobile phone to check it if we send you about the code to enter our system. One of the things that we apply in our manufacturing is a MMR system. It means machine monitoring and reporting. Every machine it connect to the internet, so every time you can check what kind of machine now are working and what machine is not working, and how many percentage of machine are working, and what happened with the machine, and it real-time report to the ERP system, and then factory maintenance person or BAD, you can check it anytime, and you know that what happened with your production line and what happened with your machine. And also MMR system, it tell you when the machine need to maintenance and when machine need to repair something, and also change the tool. For our ERP system, also you can check the production organization and production logistics. It means that every workpiece and every product, it can check real time where it is and also when it finished. To control very big information for the data, we using the ERP system with developed with by ourselves, our team. On machine and also on software, we are buy from technology from German, and the ERP system we developed by our team with the support from ITZ Việt Nam. For ERP system, we have 4 levels of the control. The first level is the shop floor. It means that they can make some report, and also you can clearly display in the work area. The second is ABS
level, it means that you can make the production control, quality control, and logistics. Everything is displayed on your screen and easy to control it. The third level is the 3S ERP system. So you can make the production planning, purchasing, finance, and accounting. It means that make the finance reports and sales CRM. It's very easy. And the high level is the business hub for the director for building. Users only need an our ERP system and also this one display, and then you can check every thing happen with your customer, happen with your person line, and also happen with your staff. That is some points that I want to share to all of you about the case study about Jager. The most important thing, it means that about the software, about the ERP system, about the automatic machine, and also about the method that we combine together. Thank you very much. 分享，让我们了解越南家具制造商。Thank you very much, Mr. Khan, for sharing with us how a furniture manufacturer would utilize smart technology and smart manufacturing. Next, we would like to invite Dr. Gao Huanglong, Head of Management and Innovation Consulting Department, to share with us readiness for digital transformation of Vietnamese enterprises. Dr. Gao Huanglong 就是需要把麦克风打开。Mr. Gao Huanglong, you'll need to turn on your microphone. Okay, can you hear me now? Hello everyone. Hello Dr. Han Minh Khiếp. Xin chào tất cả quý vị tham gia cái webinar của ngày hôm nay. Theo cái sự thống nhất với lại ban tổ chức của chương trình thì để thuận tiện cho quý vị, phần trình bày của chúng tôi, trình bày của tôi thì sẽ được trình bày bằng tiếng Việt. Thế quý vị vừa rồi cũng đã được nghe cái phần trình bày của ông Trang chia sẻ về cái hệ sinh thái sản xuất thông minh ở Đài Loan, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm mà của ông Liên từ cái nhà máy FFG, và cái bài trình bày về cái của doanh nghiệp Jager ở Việt Nam, một doanh nghiệp rất là tiên phong trong cái lĩnh vực áp dụng các cái công nghệ 4.0. Cái phần trình bày của chúng tôi thì xin cũng dành vài phút để chia sẻ với quý vị nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể về cái quá trình chuyển đổi số cũng như là hướng đến cái sản xuất thông minh của doanh nghiệp Việt Nam trong cái giai đoạn gần đây. Thế thì quý vị cũng thấy là chúng ta thấy là đại dịch Covid-19 thì nó diễn ra, và cũng đồng thời trong cái bối cảnh đó thì chính phủ Việt Nam cũng ban hành một cái chiến lược chuyển đổi số quốc gia, và các cái doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là tận dụng được cái cơ hội cũng như là cái thách thức trong cái quá trình mà chuyển đổi số, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Thế thì dịch bệnh nó ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp và cái nền kinh tế của chúng ta nói chung. Thế thì lãnh đạo doanh nghiệp trong cái giai đoạn này là rất vất vả và rất khó khăn trong cái chuyện mà bảo vệ được những cái người lao động của mình, cũng như là vẫn phải
trong khi đó thì vẫn phải phục vụ và thỏa mãn các cái khách hàng cũng như là tiếp tục sản xuất kinh doanh. Thế thì trong thực tế thì ông Rachel thì ông Jack Welch thì ông có nói một cái câu là nếu tốc độ thay đổi ở bên ngoài mà nhanh hơn tốc độ thay đổi bên trong doanh nghiệp thì cái kết cục xấu nó sẽ đến rất là gần với doanh nghiệp. Thì cái điều này nó rất là đúng và nó rất là cần thiết đối với các cái doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp ở Việt Nam nhìn nhận ở trong cái giai đoạn hiện nay. Thì rất nhiều các cái chuyên gia nghiên cứu và người ta cho thấy rằng là cái lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất đó là cái khả năng mà thay đổi nhanh hơn cái môi trường bên ngoài của cái doanh nghiệp, và khả năng học cũng như là học lại thì nó được nhanh chóng được chuyển thành hành động, thì nó sẽ tạo ra cái lợi thế rất lớn cho cái doanh nghiệp trong cái quá trình mà chuyển đổi số hiện nay. Cái doanh nghiệp thì chúng ta biết rằng là không tự nhiên mà doanh nghiệp trở nên tốt hơn, mà nó sẽ trở nên tốt hơn bằng cách là phải thay đổi. Thì đó chính là những cái mà thách thức rất là lớn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong cái quá trình mà thực hiện cái chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quen với những cái cách quản lý truyền thống. Ở Việt Nam thì quý vị cũng thấy là đã có rất nhiều các hàng ngàn doanh nghiệp đã áp dụng các cái công cụ cải tiến năng suất chất lượng để nâng cao cái khả năng của cạnh tranh của mình, như là Kaizen hay 5S hay là Lean hay là 6 Sigma và các cái hệ thống công cụ khác. Tuy nhiên thì đấy là những cái cách quản lý và những cái cách công cụ trong truyền thống. Nên nếu như chúng ta không thay đổi, đặc biệt là trong cái bối cảnh công nghiệp 4.0, thì nếu chỉ áp dụng Kaizen hoặc nếu chỉ áp dụng Lean không, thì như vậy là nó sẽ làm mất đi cái cơ hội của quý doanh nghiệp trong cái việc mà nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình. Chính như vậy thế nên là có thể nói ở cái giai đoạn hiện nay thì cái việc chuyển đổi số nó trở thành cái giấy thông hành để bước vào cái cuộc chơi ở trong cái bối cảnh công nghiệp 4.0. Thế thì một số doanh nghiệp ở Việt Nam thì qua tiếp xúc thì chúng tôi nhận thấy rằng là thường có những cái băn khoăn liên quan đến các cái vấn đề chi phí khi mà doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, hay liên quan đến cái vấn đề là công nghệ của chúng ta quá lạc hậu, rồi là bây giờ thay đổi sang công nghệ mới để mà trở thành một cái nhà máy sản xuất thông minh thì sẽ rất là khó khăn, hay là cái việc mà chúng ta chậm trễ là chúng ta phải có một cái lộ trình, phải có một cái giai đoạn, và chúng ta chậm trễ là cái điều mà không thể tránh khỏi, đúng không? Hay là phải tăng cường cái ngân sách, tăng cái ngân sách của doanh nghiệp để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số, hay là cái lợi ích của cái hoạt động chuyển đổi số thì nó không đáng kể so với lại những cái mà doanh nghiệp có thể bỏ ra. Thế thì tất cả những cái đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn. Thì thông thường ấy, thì cái chi phí để đầu tư cho cái chuyển đổi số thì nó sẽ phản ánh được những cái, nó sẽ phải tương xứng với những cái lợi ích mà doanh nghiệp thu được, đúng không? Thế rồi là doanh nghiệp sẽ phải xem xét một cách toàn diện từ đầu đến cuối cái quá trình chuyển đổi số của mình, tức là từ khi bắt đầu cho đến khi mà chúng ta có thể tạm gọi là kết thúc cái quá trình chuyển đổi số, thì những cái khoản đầu tư nào, những cái chi phí nào chúng ta phải bỏ ra, và chúng ta có những cái thứ tự ưu tiên để thực hiện cái việc chuyển đổi số. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải có một cái thay đổi cái cách sản xuất kinh doanh, hoặc thay đổi các cái sản phẩm của mình làm sao đấy cho nó phù hợp với cái thực trạng mới, những cái tình trạng mới trong cái bối cảnh công nghiệp 4.0 hiện nay. Thế còn cái vấn đề công nghệ thì nhìn chung cái công nghệ nó cũng là cái thách thức rất là lớn đối với lại các cái doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế thì cái doanh nghiệp công nghệ thì về cơ bản thì nó cũng chỉ là những cái hỗ trợ cho cái quá trình thay đổi, cái quá trình sản xuất, mà chính con người cũng sẽ lại là những cái người sử dụng những cái công nghệ đó. Thế thì quá trình và con người thay đổi như thế nào để mà đáp ứng được các cái yêu cầu công nghệ thì là một cái quá trình rất phức tạp, đúng không? Thế nên là doanh nghiệp cần làm sao đấy để có được cái hoạch định tốt về cái việc thay đổi con người, thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, thay đổi cái quá trình trong cái quá trình sản xuất để triển khai những cái công nghệ mới. Thế thì trên đây các quý vị nhìn thấy là theo nghiên cứu của một số các chuyên gia thực hiện về cái quá trình chuyển đổi số, thì để một cái doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thì sẽ có một số các khoản đầu tư cho chuyển đổi số. Đấy, ví dụ như là đầu tư cho cái việc mà thay đổi các cái nhận thức, thay đổi cái tư duy của người lao động hay là của lãnh đạo, thông thường nó chiếm khoảng 14%. Hay là đầu tư cho cái việc mà tối ưu hóa các cái quá trình sản xuất kinh doanh, thông thường chiếm khoảng 18%. Đầu tư cho cái việc mà hình thành, xây dựng các cái chiến lược cũng như lộ trình chuyển đổi số thì chiếm khoảng 15%, và công nghệ thì chiếm khoảng 38%. Tuy nhiên con số này thì nó không phải là đúng cho tất cả các cái doanh nghiệp
mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số. Thế thì cái khoản đầu tư nó khác nhau, nó sẽ tùy thuộc vào các cái doanh nghiệp khác nhau và tùy thuộc vào cái cách chúng ta tiếp cận đối với cái quá trình chuyển đổi số như thế nào. Thế thì để mà thực hiện được cái hoạt động chuyển đổi số thành công đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cho rằng cái cách tiếp cận một cách hết sức là hệ thống là phải đi theo một số các cái bước. Đầu tiên là doanh nghiệp sẽ phải xác định các chiến lược và các cái liên kết chiến lược như thế nào. Chúng ta chuyển đổi số thì doanh nghiệp chúng ta hướng đến đâu, cái đích của chúng ta là chỗ nào. Thế rồi là chúng ta cần phải hiểu được cái tác động của quá trình chuyển đổi số đến các cái bên liên quan, ví dụ như khách hàng với nhà cung cấp, với người lao động trong doanh nghiệp, thế rồi là với cơ quan chính quyền địa phương, vân vân. Thì tất cả những các cái bên liên quan của doanh nghiệp đều sẽ chịu những cái sự tác động nhất định từ cái quá trình chuyển đổi số của chúng ta. Thế rồi là chúng ta xác định các cái cách chúng ta đi đến, các cái cách thức chúng ta thực hiện để chúng ta chuyển đổi số như thế nào, mục tiêu chúng ta cần đạt được là cái gì. Giờ thiết lập, sau đó thì chúng ta thiết lập những cái lộ trình cụ thể và chi tiết cho cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thế và cũng xác định xem cái doanh nghiệp chúng ta sẽ đạt được cái gì sau cái quá trình chuyển đổi số như vậy. Thì để có thể xây dựng được cái lộ trình cũng như là xây dựng được các cái chiến lược cho cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng doanh nghiệp cần phải xác định, cần phải biết rõ xem là mình đang ở đâu, mình cần những cái gì, mình thiếu những cái gì, mình cần phải thay đổi cái gì về con người, mình cần thay đổi như thế nào về quá trình, hay nói cái khác là các cái chức năng của doanh nghiệp đang hoạt động ra sao. Đấy, thì từ đó chúng ta mới có thể xây dựng được các cái chiến lược và các cái lộ trình chuyển đổi số cho nó phù hợp với cái thực trạng của doanh nghiệp mình. Thế thì trên thế giới thì cũng có nhiều, và ở Việt Nam mình thì cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp, cũng có rất nhiều các cái bộ công cụ đã được thực hiện để thực hiện chuyển đổi số. Nhưng nhìn chung thì cái mục tiêu của chuyển đổi số của doanh nghiệp thì thường hướng đến một số những cái mục tiêu mới, ví dụ như liên quan đến cái chất lượng sản phẩm. Thì cái chất lượng bây giờ chúng ta sẽ phải thay đổi từ cái thuật ngữ chất lượng mà đáp ứng các yêu cầu thì nó sẽ chuyển sang cái chất lượng, đây là sự thỏa mãn của khách hàng. Hay là đối với năng suất thì là việc tích hợp con người, quá trình và công nghệ thì sẽ phù hợp với các cái chuỗi giá trị và sẽ thúc đẩy năng suất lên một cái tầm cao mới. Thế rồi là đối với tốc độ để đưa các cái sản phẩm ra ngoài thị trường, hay tốc độ đổi mới thì các cái chu kỳ đổi mới trong cái bối cảnh này nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ phức tạp hơn, và nhưng mà nó lại sẽ rút ngắn được cái thời gian làm sinh lợi của doanh nghiệp. Và cái hệ thống sản xuất của chúng ta cũng sẽ đòi hỏi phải có cái sự linh hoạt hơn. Đấy, chuỗi giá trị và cái lực lượng lao động thì phải đáp ứng nhanh được các cái yêu cầu của thị trường, của khách hàng. Và cho phép cá nhân hóa các cái sản xuất hàng loạt trong cái điều kiện mà thị trường là luôn luôn là có cái sự thay đổi. Thế thì nói về cái bộ công cụ đánh giá cái mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp đối với cái chuyển đổi số thì ở Việt Nam cũng đã có nhiều tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá. Tuy nhiên ở đây thì tôi lấy ví dụ hai cái bộ cái công cụ đánh giá và đã được sử dụng cách chính thức. Thì thứ nhất là theo cái phương pháp VDMA, là theo cái chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và cái tổ chức UNICEF. Thì người ta sử dụng cái phương pháp VDMA của Hiệp hội Kỹ thuật Đức để người ta đánh giá. Thế và cái bộ công cụ này thì người ta dựa trên 3 cái trụ cột chính là cái con người, quá trình và công nghệ. Thế thì từ 3 cái trụ cột đấy người ta chia ra 6 cái yếu tố nền tảng, đó là người lao động, chiến lược và tổ chức, nhà máy thông minh, vận hành thông minh, sản phẩm thông minh và định hướng cái dữ liệu, định hướng dịch vụ. Thế thì từ sau đấy thì người ta sẽ chia ra thành 18 cái khía cạnh để đánh giá, và qua cái đánh giá thì người ta xác định ra 6 cái mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp. Từ cái mức đầu là cái mức mà doanh nghiệp đứng ngoài cuộc, tức là chưa hề có một cái sự quan tâm nào đến cái quá trình chuyển đổi số ở doanh nghiệp của mình. Thế cái mức 1 là cái mức gọi là beginner, tức là cái mức cơ bản để doanh nghiệp bắt đầu hiểu được cái khái niệm và cũng bắt đầu chuẩn bị cho cái quá trình chuyển đổi số. Thế doanh nghiệp mà được đánh giá ở cái mức 2 thì là doanh nghiệp đã ở mức là bắt đầu là có một chút kinh nghiệm về cái bắt đầu thực hiện một số các cái hoạt động chuyển đổi số. Doanh nghiệp mức 3 là đã có kinh nghiệm chuyển đổi số. Mức 4 thì là đã chuyển đổi số ở cái mức độ tương đối là đầy đủ. Thế và mức cao nhất gọi là mức top performer thì là cái doanh nghiệp mà chuyển đổi hoàn toàn. Ví dụ những cái doanh nghiệp Jager mà quý vị vừa được nghe anh Khánh chia sẻ thì có lẽ là một cái doanh nghiệp đã ở cái top đầu, đúng không ạ?
Thế thì qua cái kết quả khảo sát này thì cái con số kết quả này thì nó cũng không còn là chính xác cho đến thời điểm hiện nay nữa. Tuy nhiên thì nó cũng phản ánh được rất rõ về cái thực trạng mà doanh nghiệp chuyển đổi số. Qua cái kết quả khảo sát thì hơn 400 doanh nghiệp của ngành công thương thì như vậy có tới 85% doanh nghiệp của Việt Nam theo báo cáo là vẫn đứng ngoài cuộc. Cho đến thời điểm cuối năm 2019 đầu năm 2020 thì như vậy là mới chỉ có 13% là doanh nghiệp gọi là cái mức độ bắt đầu. Đấy, thì cái về cái theo cái mức độ mà kết quả cái bộ tiêu chí này đánh giá thì người ta xác định như vậy. Thế còn tính theo quy mô thì có đến 91% doanh nghiệp nhỏ và vừa là đứng ngoài cuộc. Đấy, còn đối với những cái doanh nghiệp lớn thì có đến 61% là những cái doanh nghiệp lớn vẫn còn đang đứng ngoài cuộc trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đấy thì tính theo cái kết quả đánh giá và theo cái ứng dụng về cái mức độ ứng dụng các cái công nghệ lõi của công nghiệp 4.0 ở các doanh nghiệp thì như vậy quý vị có thể nhìn thấy là cái kết quả đánh giá là hầu như tất cả các cái công nghệ lõi này thì doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp là đều chưa có cái kế hoạch để triển khai ứng dụng. Ví dụ như là điện toán đám mây chẳng hạn thì có tới 65,6% phản hồi là chưa có cái kế hoạch gì để áp dụng cái công nghệ điện toán đám mây. Hay là kết nối thiết bị với thiết bị, kết nối máy với máy, máy với người, sản phẩm, máy móc thiết bị vân thì có tới 68,9% là chưa có cái kế hoạch để triển khai thực hiện. Đấy. Hay là đến đối với cái trí tuệ nhân tạo thì có đến 72,8% là không có cái kế hoạch gì để triển khai thực hiện. Thế như vậy thì là cái mức độ áp dụng các cái công nghệ lõi của công nghiệp 4.0 ở doanh nghiệp Việt Nam mình ở mức độ rất là hạn chế. Thì cái này cũng là cái mà nó làm chậm đi cái quá trình mà chúng ta ứng dụng cái 4.0. Kết quả đánh giá theo quy mô thì chúng ta cũng thấy là cái đa số cái doanh nghiệp của chúng ta là ở cái mức độ cho thấy là cái việc mà đánh giá nó áp dụng cái chuyển đổi số hoặc là cái công nghiệp 4.0 thì nó không có cái thay đổi nào đáng kể đối với doanh nghiệp. Có tới 45% doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động, người ta có đến 52,1% doanh nghiệp là cho rằng là cái chuyển đổi số nó không có cái tác động, không có những cái thay đổi lớn đối với doanh nghiệp. Thì cái điều này cho thấy là cái nhận thức của các doanh nghiệp về cái chuyển đổi số cũng như là 4.0 ở Việt Nam vẫn còn rất là hạn chế. Thế tính theo cái điểm đánh giá, điểm sẵn sàng mà cái bộ công cụ VDMA đánh giá thì các quý vị nhìn thấy là hầu hết các cái khía cạnh, 6 cái khía cạnh chính, 6 cái trụ cột nền tảng thì đang ở cái mức rất thấp, trừ cái smart gọi là operation, tức là vận hành thông minh thì ở cái điểm mức là 1,47. Đấy, và cái kỹ năng của người lao động thì là cái mức 1,24 được gọi là cao nhất, còn tất cả những cái khác đều là mức dưới 1. Đấy, hầu như là chúng ta đang ở cái mức đang đứng ngoài cuộc. Đó. Thế thì bên cạnh cái bộ công cụ VDMA do Bộ Công Thương phối hợp với USET thực hiện khảo sát đánh giá các cái doanh nghiệp ngành công thương, thì Viện Năng suất Việt Nam từ đầu năm 2020 cũng đã phát triển một cái bộ công cụ đánh giá trên cái cơ sở sự hỗ trợ của IPO cũng như sự hỗ trợ của CPC trong cái việc mà thực hiện cái công cụ eBench của Đài Loan. Thì Viện Năng suất cũng phát triển cái bộ công cụ mà chúng tôi gọi là VIPA, Việt Nam Innovation Productivity Assessment. Đây cái bộ công cụ VIPA của chúng tôi thì dựa trên 4 cái trụ cột. Thứ nhất là cái trụ cột quản trị doanh nghiệp, thứ hai là trụ cột quản lý năng suất, cái trụ cột thứ ba là nền tảng kỹ thuật số và trụ cột thứ tư là sản xuất thông minh. Thế thì mỗi trụ cột này thì chúng tôi chia thành 4 cái khía cạnh để thực hiện cái hoạt động đánh giá. Thì đối với trụ cột quản trị doanh nghiệp thì bao gồm có cái khía cạnh về cái sự lãnh đạo, thế rồi là khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản trị nguồn nhân lực, thế rồi là đổi mới, quản lý đổi mới sáng tạo. Trụ cột quản lý năng suất thì bao gồm cái việc áp dụng các cái công cụ tiêu chuẩn, thế rồi là áp dụng các cái công cụ cải tiến năng suất, rồi là quản lý quá trình, quản lý hiệu suất. Và trụ cột nền tảng số thì có cơ sở vật chất, rồi là áp dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin để quản trị điều hành doanh nghiệp, rồi là cái chiến lược đối với các chuyển đổi số và quản lý đổi mới sáng tạo. Trụ cột sản xuất thông minh thì bao gồm có các cái hệ thống cảm biến, rồi là cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây, rồi là cái ứng dụng các cái công nghệ thông tin và
quản lý dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu. Thế thì cái mục tiêu của cái bộ công cụ VIPA của chúng tôi đánh giá trên cái cơ sở tham khảo các cái công cụ được sử dụng trên thế giới là nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp xác định được cái tình trạng hiện tại trong cái vấn đề quản lý và liên quan đến cái chuẩn bị cho các cái sáng kiến mà đổi mới doanh nghiệp trong cái bối cảnh chuyển đổi số. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp thiết lập được những cái tầm nhìn và những cái lộ trình để thực hiện cái chuyển đổi số cho nó phù hợp với cái thực trạng của doanh nghiệp. Ngoài ra thì cái mục đích của cái bộ công cụ này thì cũng nhằm cung cấp cho cái sự tư vấn cho doanh nghiệp từng bước thực hiện các cái nội dung chuyển đổi số và hướng đến cái hoạt động sản xuất thông minh trong cái thời gian tiếp theo. Thế thì tiếp theo là một số các cái kết quả mà cái bộ công cụ VIPA của chúng tôi ở đây cũng xin chia sẻ thêm với quý vị là bộ công cụ VIPA của chúng tôi thì được đánh giá dựa trên 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu thì doanh nghiệp tự đánh giá, tức là chúng tôi không đến đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ tham gia đánh giá trên cái nền tảng web. Các quý vị truy cập vào cái địa chỉ vipa.vnpi.vn để quý vị có thể tự thực hiện đánh giá theo cái 16 khía cạnh. Thế thì tính cho đến thời điểm của ngày hôm nay thì kết quả đánh giá của chúng tôi thì đã được có khoảng hơn 500 doanh nghiệp tham gia đánh giá sử dụng cái bộ công cụ VIPA. Thế thì trong đó thì nếu mà tính theo địa phương thì chủ yếu các cái doanh nghiệp là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương và một số các cái doanh nghiệp mà một số cái địa phương mà có các cái khu công nghiệp thì có nhiều doanh nghiệp tham gia các hoạt động đánh giá. Thế thì theo lĩnh vực ngành nghề thì cũng đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp từ các cái ngành nghề khác nhau tham gia sử dụng cái bộ công cụ VIPA để đánh giá cái mức độ sẵn sàng của mình. Đây, trong đó thì nhiều nhất vẫn là 2 cái ngành là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và cái hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ của Việt Nam là đã tham gia rất là nhiều, có 166 doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo sử dụng cái bộ công cụ VIPA để đánh giá cái hoạt động của mình. Tính theo cái loại hình sở hữu doanh nghiệp thì chủ yếu là các cái doanh nghiệp tư nhân đã tham gia vào cái quá trình đánh giá theo cái VIPA. Chỉ có 19 cái doanh nghiệp là doanh nghiệp nước ngoài và trong đó doanh nghiệp nhà nước thì có 62 doanh nghiệp, hay còn lại là doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước. Đây, kết quả đánh giá theo các cái 16 cái khía cạnh thì quý vị có thể nhìn thấy là trên cái bảng này thì là đa số các cái kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp nó rơi vào ở cái mức 1 và mức 2, là mức sẵn sàng 1 và mức sẵn sàng 2 theo từng các cái khía cạnh đánh giá. Tất nhiên là ở cái khía cạnh quản trị doanh nghiệp và cái trụ cột quản trị doanh nghiệp và cái trụ cột quản trị năng suất thì có rất nhiều các cái doanh nghiệp tham gia đánh giá tự đánh giá ở cái mức 3 và mức 4 cũng như mức 5. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí càng đi xuống, tức là xuống đến các cái trụ cột nền tảng cơ sở nền tảng kỹ thuật số cũng như là sản xuất thông minh thì đa số doanh nghiệp của chúng ta là đánh giá ở cái mức 1 và mức 2. Thì cho thấy là cái sự sẵn sàng của doanh nghiệp rất là thấp. Tính theo cái tỷ lệ phần trăm thì có đến hơn 40% doanh nghiệp là đánh giá ở mức 1, 24% là đánh giá ở mức 2 và chỉ có khoảng 11% ở mức 4 và dưới 10% là mức 5. Thế thì theo từng trụ cột thì quý vị nhìn trên cái biểu đồ này thì chúng ta có thấy rõ hơn, đa số là phân bổ ở mức 1, mức 2. Đa số đối với trụ cột quản trị năng suất, mặc dù là đã rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã được áp dụng các cái công cụ để nâng cao năng suất, tuy nhiên thì đối với cái trụ cột này thì cũng rất nhiều, đa số doanh nghiệp là vẫn tự đánh giá. Đây là doanh nghiệp tự đánh giá quý vị nhé, không phải là chúng tôi đánh giá chuyên sâu. Đấy, đối với trụ cột nền tảng chuyển đổi số thì đặc biệt là cái tiêu chí về chiến lược chuyển đổi số thì có tới 2/3 doanh nghiệp là cho thấy là ở mức 1, tức là khoảng 325 doanh nghiệp cho thấy là không có cái chiến lược gì cho cái chuyển đổi số. Đấy, đối với trụ cột sản xuất thông minh thì như vậy là cái việc mà ứng dụng các cái giải pháp công nghệ 4.0 thì cũng có đến khoảng 2/3 doanh nghiệp là cho biết là cũng chưa áp dụng cái gì cả. Đấy, hầu như là tất cả phân bố là ở cái mức 1 và đến mức 2. Đấy, thì cái mức độ của chúng ta rất thấp. Thế thì Việt Nam mình cũng đã có rất nhiều các cái hội nghị, hội thảo, các cái hội nghị quốc tế cũng như là hội nghị ở trong nước nói về cái câu chuyện 4.0 ở Việt Nam. Rồi là Đảng và Chính phủ thì cũng đã ban hành những cái nghị quyết như nghị quyết 52 về cái tham gia vào cái công nghiệp 4.0 để phát triển cái quốc gia, phát triển quốc gia, đúng không ạ? Thế rồi là và cái số lượng các cái đại biểu tham dự qua các cái hội nghị từ năm 2017 mới chỉ có 500 đại biểu tham dự cái hội nghị
và đến năm 2019 thì đã có hơn 4.000 đại biểu. Thì cái điều này nó thể hiện cái sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các quá trình chuyển đổi số. Thì ngoài ra còn một số các cái nghị quyết khác, ví dụ như nghị quyết 23 năm 2018 nói về cái sản xuất liên quan đến cái sản xuất thông minh, rồi các cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, rồi là có rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghiệp 4.0 đã được nhà nước ban hành. Và Việt Nam thì VNPI, chúng tôi ở Viện Năng suất Việt Nam thì chúng tôi có một cái chương trình hợp tác với lại CPC của Đài Loan về cái việc là hỗ trợ trong cái chuyện đào tạo và chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam. Như lúc đầu ông tiến sĩ Trang trong cái phát biểu khai mạc cũng đã đề cập, cũng như là tiến sĩ Hà Minh Hiệp đã trình bày về cái mối quan hệ giữa Viện Năng suất Việt Nam và CPC của Đài Loan trong cái quá trình đào tạo và chuyển đổi số. Tất nhiên trong cái giai đoạn vừa rồi thì do cái Covid, thế nên là một trong những cái nội dung hợp tác là trao đổi chuyên gia giữa Việt Nam và giữa VNPI và CPC thì cũng chưa thực hiện được. Thì chúng tôi đã cố gắng để tổ chức thực hiện những cái webinar để cố gắng là đào tạo được cho các cái doanh nghiệp Việt Nam về chuyển đổi số. Tiếp theo những cái webinar lần này, trên đây là một số các cái hình ảnh về cái quá trình hợp tác đào tạo về sản xuất thông minh với lại CPC của Đài Loan. Rồi là các cái mô hình đào tạo có bao gồm kết hợp giữa cả cái lý thuyết và những cái thực hành ở trong những cái phòng lab. Cái phương pháp đào tạo của CPC đối với lại cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng các cái công nghệ của 4.0 thì nó rất là hiện đại. Thế và cũng hy vọng là sau đợt tới, sau khi Covid thì chúng tôi sẽ kết hợp để tổ chức được cho nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam tham dự các cái khóa đào tạo về chuyển đổi số và sản xuất thông minh để về thực hiện ở doanh nghiệp của mình. Ngoài ra thì VNPI cũng hợp tác với tổ chức năng suất châu Á. VNPI vừa là thành viên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, vừa là thành viên, và VNPI cũng là thành viên NPO là tổ chức năng suất quốc gia, thì cũng đã hợp tác với lại tổ chức năng suất châu Á để thực hiện các cái khóa đào tạo và xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Thì cái vai trò của Viện Năng suất Việt Nam trong cái quá trình và chuyển đổi số của doanh nghiệp thì là quý vị có thể thấy là các cái bộ ngành và chính phủ thì đưa ra các cái chương trình, ban hành các cái chương trình để hỗ trợ cho các cái nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và tập trung vào cái việc mà tuân thủ các quy định của nhà nước. Trong cái đó thì Viện Năng suất Việt Nam thì sẽ cung cấp các cái dịch vụ và các cái giải pháp để hỗ trợ, biến các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước thành những cái thành công của doanh nghiệp. Và chúng tôi tập trung vào những cái mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong cái quá trình mà chuyển đổi số. Thế thì Viện Năng suất Việt Nam cũng phát triển một cái mô hình chuyển đổi số, mô hình cải tiến năng suất tổng thể, và cũng kết hợp với lại cái quá trình chuyển đổi số. Nên chúng tôi lấy ba cái yếu tố nền tảng, tức là xây dựng cái cơ sở vật chất, cái nền tảng số, rồi là tạo động lực làm việc, đào tạo để nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, làm những cái yếu tố nền tảng cho doanh nghiệp trong cái quá trình chuyển đổi số. Tiếp theo nữa là cái quá trình các cái trọng điểm của cái doanh nghiệp, đó là cái đổi mới sản phẩm và cái quá trình theo cái hướng chuyển đổi số. Một số các cái hoạt động nào mà chúng ta có thể chuyển đổi số được thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển đổi số, rồi tổ chức các cái hệ thống quản lý sản xuất theo cái hướng chuyển đổi số, như các cái bài chia sẻ của anh Khánh hay là của ông Liên vừa trình bày. Các quý vị thấy là có rất nhiều các hoạt động quản trị sản xuất. Chúng ta sử dụng các hệ thống như MES hay là ERP hay là CRM để chúng ta quản lý cái hệ thống sản xuất của chúng ta. Thế rồi là quản lý chuỗi cung ứng và quản lý quan hệ khách hàng, hay là cũng là Lean, Kaizen để mà giảm lãng phí. Tuy nhiên thì theo cái hướng chuyển đổi số. Thế và chúng tôi cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng các cái chiến lược để nâng cao chuyển đổi số và cái chiến lược năng suất của doanh nghiệp. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đạt được cái sự thỏa mãn của doanh nghiệp cũng như thỏa mãn của người lao động, và doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững. Thế thì cái mô hình tư vấn, cách tiếp cận tư vấn của VNPI đối với cái quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp thì dựa trên cái mô hình như vậy thì cũng đi theo một số các cái bước cơ bản. Thứ nhất là hỗ trợ cho doanh nghiệp đánh giá cái sức khỏe của doanh nghiệp và xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số.
Thứ hai là chúng tôi hỗ trợ cho doanh nghiệp chuẩn hóa được cái nền tảng sản xuất và tối ưu hóa các cái quá trình sản xuất kinh doanh trước khi chúng ta bắt tay vào chuyển đổi số, cũng như là thực hiện các hoạt động cải tiến hiện trường. Sau đó thì chúng tôi sẽ tư vấn cho cái việc mà từng bước để thông minh hóa, thông tin hóa, tự động hóa và thông minh hóa các cái quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Và cuối cùng thì đạt được mục tiêu là doanh nghiệp phát triển bền vững. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của tôi đối với lại cái thực trạng. Thì cũng hy vọng là quý vị nhận được những cái, thấy được cái bức tranh về cái chuyển đổi số ở Việt Nam và có cái cách tiếp cận cho nó phù hợp với cái doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn. Thank you. Dr. Cao Hoàng. Thank you very much, Dr. Gao Huanglong. For our last session, we'll be inviting a speaker from Taiwan, a winner of the National Quality Award and the Business Excellence Award, Dr. Ruifang Liang. Let's welcome Dr. Liang. Oi. 听得到吗？ Hello, can you hear us? Can people online hear me? Great. Yes, I think I can use Mandarin, right? All right. So good afternoon, everyone. I am Ruifang Liang. I would like to share with you the smart manufacturing in tool design and production. So I work at the Accuracy Technology Company. Our focus is on creating CNC wire cutting EDM machines. So allow me to give a brief description of our products. Our products actually come with 5 major systems. Sorry, allow me to go back to the previous page. All right. As you can see here, our products have 5 major systems. Wait, I think the clicker is not working properly. I'm not sure why. Oh, wait, I think, all right, it's all right. So they cannot see the laser pointer actually. So if we look at the slide, you can see we have these 5 systems for our products. And what's unique is that these 5 systems are all designed and manufactured by our company. And this is of great benefit to how we engage in Industry 4.0. Because as you can see, all the systems were developed in-house. Therefore, it would be easier for us to move into Industry 4.0. This would include the IC design, core software design, PCB design, motor design, and mechanical design. Since the entire system was developed in-house, it's easier for us to work with MES suppliers or the third-party software suppliers. Here we have the various types of machines, various types of EDM, wire EDM machines, and they vary basically in terms of size and output. Next, I would like to share how the wire electrical discharge machine manufacturer in a smart manufacturing factory is set up. So before we move into Industry 4.0, we must be sure that we're at Industry 3.0 first. And by Industry 3.0, we mean automated production, where we add IoT and info flow into the production line, then we can move into Industry 4.0. Here we have the smart manufacturing structure. If we look at the bottom, at the shop floor, this would use, for example, PLC, SCADA, MES, and at the corporate level, it's ERP and PLM. So our machines are actually at the lower levels. So we would start from the workshop level. What the machines need is an interface to connect with SCADA and MINS or MOM. So how do we carry out the connection? As we can see, a lot of these machines actually run on different platforms.
the MES and SCADA system actually are sometimes not interoperable as well. But what we seldom see is a factory that uses equipment only from a single brand. It's likely that there'll be equipment from different brands at the factory. And it's possible that these different equipment do not talk to each other or would be difficult to connect to the SCADA. So from a machine manufacturer's perspective, what we need is a software that is able to link with the MES or ERP system of most equipment on the market. So here at Accutex, we have the Industrial 4.0 API. And what this interface does is it's able to quickly connect to the ERP system and quickly pass on the data information from the production line to the ERP. With this interface in place, it would be easy for us to carry out the designs and production schedule changes, etc. This is actually a standardized procedure that we have carried out in various sites. Of course, such a system would require the cooperation of the MES supplier. We can have a smart manufacturing line combined with a third-party software that actually allows us to link to the various controllers currently available on the market. So we're using their platform, the SimForce Intelligent Production Platform. This is, of course, just an example. I'm sure there are many other platforms that serve a similar function. Here, I'd like to show you the smart manufacturing workflow. So on the cloud computing side, we have the control through software, automatic supply of material, and the raw materials that would be transported by the automated guided vehicles. The 3D measurements would also be carried out automatically, and all the information needs to be interconnected. For the machines, we need automatic threading and also automatic calibration, and to identify the starting point, and also automatic shifting and punching, and also removal of work pieces. And in terms of system operation, we need to be able to automatically determine the program to be used, and also we need to conduct production management, and also we need to conduct automatic quality control, quality management, and monitor the current processing status. And also we need to conduct automatic tool management and workpiece exchange. From the perspective of machines, we need to conduct automatic scrap management. For Industry 4.0, we for traditional equipment, we need manual efforts to remove the scrap. Now we can have an automated process for the removal of scrap. And for the automatic waste removal, we don't need to the operator to work to stay close to the machine, and we can save a lot of manpower. If you look at the drawing to the right, you can see the routes, the program routes. And our machine will automatically remove the waste. This is another method. In the past,
when you put workpiece, load the workpiece on the machine, you need manual effort to adjust the workpiece, to calibrate, adjust the position of the workpiece, and you need skilled engineers to make the adjustment. So in order to streamline the manpower, we designed a mechanism for automatic calibration. We have a probe that will automatically measure the workpiece to determine whether the workpiece is parallel to the machine. Even if it's not parallel, after the measurement, the probe will use the program to conduct automatic rotation and to rotate the coordinates of the workpiece. And this is an example. If you look at the picture in the left, that is our clamp. And we can design this, we can configure this offline, and then the robotic arm will put the workpiece on the workbench automatically. And then the probe will measure the location of the workpiece and to convert the coordinates to the correct processing position. This picture depicts an automated demonstration production line at a company. You can see robotic arms for electrical box and also bunker and the wire EDM. And I have a small video clip to share with you that shows the actual processing operation. So robotic arm has picked up the workpiece and then put it on the machine, and then the probe will then detect the location and punch and conduct punching, and then the workpiece is removed. After that, the workpiece is put on the wire EDM, and after the probe conducts the measurement, and then the reference point is identified, and then threading and processing begins. And this is the actual video, and that is playback at a faster speed. So you can see that there is a waste, right? And the waste is picked up and discarded. So we don't need any manual intervention. And then after the first step is finished, the machine then performs the second step. Now the processing is completed. Now the robotic arm picks it up and put it back to the bunker. So the operation is completed, and this is a automated production line that we have set up within the company. So the threading location is set on the computer by the operator offline, and the operation is conducted smoothly. So it's not only automated in terms of the robotic arm, a lot of our processing steps are connected in an automated fashion. I just talked about the automation of the machinery. Now I'd like to talk about the intelligent manufacturing of molds. The mold industry is currently facing various challenges. The first is that the process is very complex, and also the demand is really complex, and also the cost is high, and the greatest issue is the skills. And also it's very difficult to find skilled labor, particularly for people after the 1990s. They are more reluctant to work in the factories. So I believe that in Taiwan, in the next 10 years, it will be relatively easy to
have this completed because of a shortage of human resources. So automation is something that is direly needed at this time. Now, in terms of the processing flow, from the left, you can see the mold design, and then you come up with the BOM, and then you proceed with the process design, and then CAM and CMM electrode design, and then the parts, the setup of parts or work pieces, and also the machining and measurement of parts, and then mold assembly, and also forming and testing of the mold. And there are different processes of the materials. For each step, we need very good automated steps. And also, the data should be readily available for different processing steps. So after the molds are designed following a 3D design step, all the data are connected and integrated. So in terms of our smart manufacturing solution, at the cyber side, you can see ERP, BOM, CAD, CAM, MES, and MOM. And the CAD and CAM will conduct simulation, and then you can have the intelligent BOM, and then design for manufacture, and also design management. And then at the physical side, you can see CNC, EDM, and 3D measurement. And then the loading and offloading of parts and automatic warehousing. And then all these steps should be completed, can be completed in an intelligent manner to complete smart manufacturing. Now, let's compare the traditional process with the smart manufacturing. And on the top, you can see traditional manufacturing setup. You can see that over a long period of the time, only 50% to 60% of the time is spent in machining. For example, the pickup and adjustment of the parts, loading and unloading, and measurement reports. Actually, these are very time consuming. For smart manufacturing, a lot of steps can be conducted offline. After molds are designed, actually the results are almost all the results are known. So almost 90% of the time is spent in the real machining operation. Now you can see, but I just introduced a comparison in terms of time. For traditional manufacturing, you need about 18 to 22 days, assuming 24 hours a day. For smart manufacturing, the lead time is reduced drastically, and some operations can be done concurrently. So the time can be reduced from 18 to 22 days to 9 to 12 days, or at least a 45% reduction of the delivery time. And the time that is reduced is due to the integration of data. The actual machining itself doesn't save a lot of time, but the data integration is a very critical component for the time saving. And also, smart manufacturing can be applied in various industries, in aerospace and precision manufacturing. There are different fields or industries in which smart manufacture can be applicable. So what does smart manufacturing include? Well, actually, it covers a lot of fields. This is a table that is commonly used during discussions about Industry 4.0, from IoT to PLC, and also connection with other machines or robotic arms through PLM, or you need PLM, and also you need to CAM and PLM.
and also simulation, analysis, and measurement. And you need to be connected with ERP and MES so that you can conduct MOM. And this is a picture of a comprehensive system. I'm happy to say that a lot of companies have introduced this solution. Now, in terms of the Industry 4.0 precision machining solution, including flow to and IoT and know-how and CAD/CAM, etc. So this is a very big system. So from the quotation system, from the inception of a plan to design analysis, and also the mold design, warehousing, BOM, procurement, management, machining, measurement, production scheduling, and this wire cutting, assembly, testing. All these steps are covered. So this is a very comprehensive and large system. And we can save a lot of labor thanks to the system. This is a video clip that shows our automation. This is the design, the pickup of the parts, and we have RFID for each part. This is offline operation. Now I make some adjustment to the mode offline, and after the adjustment or calibration, I will send the parts to our bunker in the warehouse or the bunker, and then the machines in the factory are currently running. The robotic arms can pick up and load and offload parts for various machines. So you can see a lot of temporary storage area for parts and materials and tools. And you can see that robotic arms can pick up a lot of stuff and supply different parts and tools for different machines. And after the parts are loaded, and calibration adjustment are conducted to make sure that the parts are positioned correctly. And this is done through MOM management system. And because of the RFID system, the software or the program will know which route to take, which parts to pick up, and what does the CNC machines need to do. This is the EDM's electrolyte management system. As you can see, it can automatically calibrate whether the specs are in line with the requirements after the processing is completed. This clip was taken from one of our clients in Taiwan, in the southern part of Taiwan. This system was established here locally, and well, the cost of establishing such a system has actually been going up. But nevertheless, such a system would still save at least 80% of the human labor. Right? That's the end of my report. Thank you very much, Dr. Liang, for your presentation. We are now moving into the Q&A session, and I'd like to thank our participants for providing the questions beforehand. We have already received a list of questions, and the first question is, what aspects of the digital transformation do Vietnamese businesses need to improve? Maybe we can invite Dr. Gao Huang Long to answer this question, please. Dr. Long, are you there? Dr. Gao Huang Long? Yes, I'm here. Yes. Would you like to
answer the first question. The first question we've received is, what aspects of digital transformation do Vietnamese businesses need to improve on? Ok. Câu hỏi quý vị có gửi cái câu hỏi là doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái vấn đề gì trước khi mà thực hiện cái chuyển đổi số, đúng không? Can you repeat the question, please? The question was, what aspects of digital transformation do Vietnamese businesses need to improve? Yes. Yeah. Ok. Thì xin trả lời quý vị như thế này. Cái chuyển đổi số thì nó phải bắt đầu từ cái nhu cầu của doanh nghiệp. Thực ra thì là chúng ta phải xem xét xem là lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn như thế nào đối với cái hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp mình. Thì các cái công nghệ rồi là các cái công nghệ số thì nó có thể tác động đến tất cả các cái chức năng, các cái hoạt động của doanh nghiệp. Bây giờ câu hỏi bắt đầu từ đâu thì chúng tôi xin trả lời nó là cái bắt đầu từ cái xem doanh nghiệp muốn cái gì. Về cơ bản thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì doanh nghiệp mà có lẽ là nên bắt đầu từ những cái chỗ mà mình cảm thấy có vấn đề. Khi mà chúng ta thấy là mình có cái vấn đề ở cái khu vực nào, cái lĩnh vực nào trong cái hoạt động của doanh nghiệp mà cần phải cải tiến, cần phải thay đổi, thì nhân cái cơ hội này chúng ta thực hiện cái hoạt động chuyển đổi số đó trước. Tất nhiên chúng ta có thể quan tâm đến cái vấn đề ví dụ như là các cái quản lý các cái quan hệ khách hàng, hoặc là mình xem là nếu như mình có cái vấn đề trong các cái quá trình lõi của doanh nghiệp, đúng không? Quá trình quản trị sản xuất, quá trình quản lý thiết bị, quá trình quản lý chất lượng, vân. Thì những cái chỗ nào nếu như chúng ta không thể thay đổi toàn bộ doanh nghiệp, ví dụ như đầu tư mới toàn bộ cho cái công nghệ 4.0, thì chúng ta có thể bắt đầu từ những cái nơi mà chúng ta thấy là chúng ta có thể về nguồn lực con người, về vấn đề tài chính, và chúng ta cân nhắc và chúng ta bắt đầu từ những cái chỗ như vậy. So please next please. 好，那谢谢Dr. Cao Huanglong的。Thank you, Dr. Cao Huanglong. The second question is, what do businesses need before investing in digital transformation? We'd like to invite Deputy General Manager Zhang to answer this question. All right, thank you. I think the question is on what do businesses need before investing in digital transformation. I think allow me to explain two concepts first. The first is digitalization. So when we talk about digitalization, people think about first real-time production and installing set-top boxes. But it's not just set-top boxes. What I would like to share is, in a production line, there are a lot of SOPs, SIPs, and a lot of certifications, a lot of records, a lot of bombs, and a lot of material issuance sheets, etc. Especially if we are talking about these data sheets or these notes, the main purpose would be information exchange. And if all these records are taken down on paperback, it would be difficult to carry out a big data analysis. That is, the first step is actually digitization. So in my definition, the worker flow, the process flow and production flow actually has to be digitized first before we can move into digitalization. It has to be digitized first. Such records need to be digitized in order for us to carry out optimization, which would be the actual digitalization or linkage with digitalization. People often say that when we see Kanbans or when we see dashboards, this would be digitalization. But I would say, or I would beg to differ, because it's not just that. If we look at the factory's production line, we have the front end, mid end, and the back end production. We want to make sure that the production lines talk to each other, the machines talk to each other, or the machine-to-machine connectivity. So, of course, when we talk about a factory, the
key player will be the production line. And first, we have to make sure that the production line talks to the management system. So if we look at the production line first, we have to make sure that the workstations are connected or are interconnected. The inventory of raw materials is connected to the production line. And this would ensure a steady supply of raw materials. The workflow or the worker schedule has to be connected, and the output or the logistics has to be connected. Otherwise, this would cause the system to be isolated, and we would not be able to work on them in the whole. So after talking about digitization and digitalization, we'd like to talk about digital transformation. But what exactly is digital transformation? I think we have to take a step back and talk about why do we need a digital transformation. The purpose, of course, is to create differentiation. You want to create different products or better products in order to get better sales, have higher revenue. Of course, the purpose is always to increase your revenue. And I think that is actually something we have to keep in mind first. Okay, thank you very much. And the third question is, so what exactly is smart production? How do we quantify or understand the current production status of enterprise? Are there any rules for setting up a smart production system? Okay, this is actually a broad question. So what exactly is smart production? People have not come to a consensus regarding the definition of this term, actually. When I joined a seminar on smart production, the consensus of the discussions was that smart production comes in two prongs. The first prong is to anticipate what is to come. For example, if we know when the machine is going to break down, when we need to replenish our inventory of raw materials. That is, if we can know beforehand and anticipate what is to come, then that is part of smart production. The second prong is to take preemptive measures. When we know beforehand what needs to be done, we need to be able to do it beforehand. It is likely that we would get the information first, but the actual actions required may take a lot of steps and cause the factory to be unable to complete actions needed. Therefore, smart production means the factory or the company needs to be able to know beforehand what is going to happen and be able to take preemptive actions before they are needed. So in order to allow this to happen, we, as I've mentioned, we need to make sure that the equipments are interconnected. This would mean the controllers and how they communicate with each other. There's actually a IEC 61131. It talks about the PLC's consolidation. Well, if we look at Siemens or Mitsubishi's protocols, they actually not only have different protocols, but they actually have use different languages. Mitsubishi, for example, uses a step model, but the companies in Europe actually use computer language. And this has actually forced Mitsubishi to change their protocols, because if they cannot be aligned with the general market, then they would be forced out of the market. So that's why Mitsubishi actually started to use the 5E language as well.
So when we talk about the rules, the IE 60134 actually has mentioned the rules and guidelines for smart production systems. I think there's, of course, a simple way to put it, and that is basically we still need to look at the scale of the company to determine what are the good guidelines. So if we look at the software side, of course, we'll talk about CAD or CAM and simulations, PLMs for the graphs and integration. These would all be tools needed. We can even use 3D printing, integrated printing to design the tools. And these are all ways to streamline the process. In terms of the business model, we talk about customization. In the past, it's B2B, now it's C2M, or mass customization. If the company's business model is not integrated with a management model, then this would cause problems. So the integration would be most important. And after that happens, it would have to be connected with the inventory system. And only then can we talk about the MES system. MES also covers production and is basically a bridge between the ERP. And I think this was already in my presentation, so I would not be repeating myself. And SCADA would then be used to communicate with the SOCs, the sensors, and the PLPs. Of course, the sensors would be transmitting the data via InfoLink to SCADA. And these are actually all areas that we need to look into when moving into digitalization. I think the key point is you have to make sure that they are interconnected. I think the communication protocol will still be of the most importance. Thank you. Right, the next question is, for the construction industry in Vietnam, which solutions would you recommend to boost production by improving productivity for SMEs in Vietnam? Let's invite Dr. Cao Huang Long. Dr. Gao 有听到吗？ Can you hear me, Dr. Gao? Yes. Come again, please. The question. 问题是什么？ For the construction industry in Vietnam, what solutions do you recommend to boost production by improving productivity for SME in Vietnam? Okay. Đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao được để nâng cao năng suất, chất lượng và đặc biệt trong cái bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì như chúng tôi đã trình bày thì là cái cách tiếp cận ban đầu rất là quan trọng. Trước đây thì các cái doanh nghiệp vẫn thường là áp dụng các cái công cụ để nâng cao năng suất, để thúc đẩy năng suất một cách nó riêng lẻ, nó thiếu cái tính hệ thống. Thế thì chúng tôi khuyến nghị là các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì mình nên có một cái cách tiếp cận mà nó mang cái tính chiến lược, mang cái tính dài hạn, và nhìn một cách tổng thể cái doanh nghiệp từ cái mô hình năng suất tổng thể, chứ không nên là chỉ có thấy Kaizen hay thì chúng ta áp dụng Kaizen, thấy Lean tốt thì chúng ta áp dụng Lean, thế sau đó thì là sau một thời gian rồi các cái kết quả nó không đạt được những cái mong muốn. Nên là để mà đạt được những cái thành công và bền vững về cái vấn đề liên quan đến cái năng suất thì chúng tôi khuyến nghị là nên có những cái cách tiếp cận nó mang tính hệ thống và mang tính chiến lược hơn. 好，谢谢 Dr. Thank you, Dr. Cao. Now the next question is for Mr. Lei Kuo Khan. The question is, the digital transformation of which departments are the first and most important? What is the acceptable minimum investment?
Yes. For the digital transformation, that have some advantage and also have some disadvantage. Firstly, I want to talk to you about the disadvantage. It means that the first difficult point that you need to pass is the investment. Because for the digital transformation at for generation technology and industry, it takes big investment, and also it takes challenging for any company to control it, because you need for the first time you need to make big investment when you did not the market when it's working well or not. And also it depends on your labor and your worker. They can know about your system or not. They can control your system or not, because not only you know about this system, you need to know your colleagues, your worker, your labor. You need to know about, you need to training to let them studying about your system. They should to know very well about this system and can control it. That is the some point that you need to pass and need to successful before you think you get the results of the digital transformation. But after you got and you pass the advantage, so you get some very big point for advantage. The firstly, it means that you for the BOD, you very easily to get the real-time report every day, every time. So you can very easy to exert your action. The second point, it's for the long time after, you can reduce the worker and labor cost and the dependent on the labor and the labor cost. And you can reduce the mistake, even your market and your order, it's bigger and bigger. And also you can easy to expand and connect to another system, another company, another markets without limited. It's some points that I want to say to all of you. Trung. 好，谢谢 Mr. Lei. Thank you. The next question is for Vice President Zhang of CPC. The question is, the concept of a smart factory, how is it different from an automated factory? And this is a long-standing question. I have been, about 35 years ago, I joined CPC. I worked on automation and automated production. I remember my last masterpiece 30 years ago was on automated assembly line for fan motors. And then I study in industrial engineering in a graduate institute. So at that time, I used cams and also a compressor or hydraulic system to set up a motor assembly line. But if you even need to spend one day to change a specification, because you need to make a lot of adjustment. You need to spend one day for the adjustment. But for mass production and repetitive production, the cost is very low. That's doable. It's a low-cost automated production line, and you can do that. But we are talking about small lots, small lots, and more varied different types of products. So we don't use servo anymore, and we need to have we need to have faster production. We need to use human-machine interfaces. So what we need to do is to change the program. So if you have done this, just by a click of a button, you can finish the change. You can complete the modification to meet your demand, including mechanic machining, and you can make changes very easily. So my conclusion is that actually in early times when we work on 3.0, I remember my team work on the first CIM system for a cement factory. At that time, we had
CNC, PLC, and sensor, SCADA, and MES. We had all of these. However, the automation was controlled by computer. However, the flexibility was reduced. Recently, due to mass customization under Industry 4.0, this concept has been changed. So that's the difference I can share with you. Thank you for your answer. The next question is directed to Dr. Liang. The question is how to apply smart manufacturing technology to the current state of enterprise infrastructure. Good afternoon. There are two aspects about smart manufacturing. The first is material flow automation. The second is information flow automation. We have worked with a number of companies for material automation. You need to use AGV and all robotic arms. The cost is it's not possible to keep the cost low. However, for the automation of information flow, well, you can reduce a lot of preliminary operation if you can do that. So when you have a limited budget, my recommendation is that you can work on the information flow automation first, and this will reduce a lot of ineffective man hours. So if you have enough financial resources, you can add AGV and robotic arms, and then you can achieve automation in terms of material flow and information flow at the same time. Of course, if you have enough budget, you can do that all at once, immediately. In Taiwan, this is the typical recommendation I provide to customers. So by doing so, you can increase your production efficiency and reduce a lot of waste in man hours. Thank you, Dr. Liang, for your answer. The next question is, what is the basic foundation for building smart manufacturing? I'd like to ask Vice President Zhang to answer this question. SAP proposes a structure, the belief that the management process of business is the most fundamental aspect. If you don't have that straight, you don't know what to do when you try to procure equipment. So after you have done that, you need to be very clear about what your objectives are and what benefits you can bring to the company. So this is a risk assessment. This is also a basic work. Otherwise, if your investment is successful, but if you don't have enough budget, and then you will run into more risks. Now, the next question is how to remove difficulties in the production process for small and medium-sized companies during the pandemic. The question is directed to Dr. Liang. Well, this is a very difficult question. Well, when the pandemic is really bad, well, we have to suffer from lockdowns. There's nothing you can do. But in Taiwan, the situation is slightly better. So, when you achieve 4.0, you don't need a lot of technicians, but the current situation is that we are in the middle of a pandemic. So we need to reduce exposure or contact. For material flow, you need to have a queue. And also the information flow should be as automated as much as possible. To reduce man-to-man contact through digital tools, you can automate information flow. Now, I'd like to echo what Vice President Zhang mentioned. We can conduct lean management, lean production, so that you can reduce movement of labor, and then you can reduce your loss, and also you can reduce transmission of the disease. So lean production is a very important basis of smart manufacturing. Thank you, Dr. Liang, for your answer. Now, the next question is how to
the the transmitting mechanical production lines and smart factories. This is also a very difficult question for the transformation of smart factories. I think in terms of the direction, we should use our machines to improve the process information, the process efficiency. In terms of the creation of a smart factory, we need to, in terms of the work materials, work orders, and relevant information, all the physical production elements or requirements can be properly controlled. And then we will use the MES system as a core of a smart factory. After you have collected all the key information through cloud computing and monitoring, on top of our sensors, and also the movement, management, and also integration of the equipment. So if we can achieve integrated management, it will be easier for us to achieve smart manufacturing. So this is something we hope that we can achieve smart manufacturing, smart production, and smart products through integration of information. But for companies in Taiwan and overseas, when they often come across the issue, that is how to begin and where should they be heading, the direction they should be heading. And also how far away they are from Industry 4.0. At CPC, we have iPench tool, and we can use the tool to help companies understand the current status of the companies. There are 4 aspects, including the strategies of the organization and smart manufacturing capability. That is the degree of smart manufacturing in terms of lean production, and also the linkage with the external system. Now, in terms of innovation, and it covers innovative process and innovative culture. And then through that, you can understand the current status of the company in that dimension. And then through your self-assessment, you can understand the gap currently facing the company and also the improvements that the company can aim for. Thank you, Manager Tsai. Now, this question is for Dr. Gao. That is how to achieve heavy industrial production, how to achieve the digital transformation for heavy industrial production. This question, please, Mr. Chang or someone. I'm not expert in this production area. 这个是问我的吗？什么是重工业？可不可以理清一下？Why don't we skip this question? Maybe we can address this question later. Now, the next question is for Mr. Tsai from CPC. What is the question is, what are the applying tools and system in smart production? Thank you. There are many tools and systems for smart manufacturing. There are, of course, many tools, and maybe I can use this presentation or these slides to answer the question. Allow me to show the slides first. This is the smart manufacturing structure that has already been mentioned. If we start from the bottom, you would see that other than having the equipment and hardware in place and make sure that they are interconnected, we'd also need to introduce equipment like AGVs or AMRs, that is, vehicles that can automatically transport materials
And that's when we can introduce a smart storage system. So for the smart manufacturing, we also need to use the SOC controls and smart set-top boxes or communication modules that may have been built in on the equipment, as well as the various sensors to collect data. The data will then be transmitted through SCADA, and we can also use industrial computers to play this role. It is also possible for us to include augmented reality or AR interfaces for better control and to allow better remote management. This is also part of the digital evolution. We'd also set up an MES system, and it's basically the bridge between the ERP and the system on the shop floor. Usually it's SCADA. So the integration among these three, of course, utmost importance: the ERP, MES, and SCADA. And at the ERP, if we can so include the supply chain system and the business system, and a system to push the messages to the management, then this would be an even more complete setup. This would then allow the model to convert these data into actual action plans and have them shown on the mobile devices such as cell phones or tablets. And at this step, we would then be able to move into the big data analysis to carry out trend analysis, etc. All right, thank you very much. We'll now move into the last question. And this question will be for Mr. Lê Gong Can. The question is, which technologies are currently being used in Vietnam to support smart manufacturing? Mr. Lê Gong Can, please. Okay, yes, thank you for your questions. For Jager, we use German technology for our digital transformation. We use not only one type of software or one type of the technology. We combine many types of technology come from very high-end technology from German. The first is the automation machine come from Hallmark, Germany. The second is the control software for the connecting the machine, also come from Germany. The third one is the software, design software. In our furniture industry, we have a CAD/CAM integrated software. It means that when you are making drawing, so it immediately sends the data, working data to the machine. That is the third software. It's the design CAD/CAM software. And the third software, as the first software that we use, is the ERP system and ERP software. This ERP software, of course, we can buy from a very big company like SAP company, but in Jager case, we develop by ourselves. That ERP system is the basics of this ERP system we developed by our own develop team, and also we asking support from ITZ, also Vietnamese company, to coding it, and also we working together and become our own ERP system. Summarize it for technologies that we use in Jager. The first is the automation from machine, come from Germany. The second is the software itself to control the machine. The third is the design software, and the fourth is ERP system. That is the basic one that you can continue and starting to your system. And also to complete your system, you need to IoT. It means that every machine you need to connect itself to internet to know each other, to transfer information to each other, and also you need to build a very big data to speed up your working.
Thank you. Okay, thank you very much. I think before we close the meeting, I think Dr. Liang would like to say hello to Dr. Hip because it's been almost 2 years. Maybe 2 years ago. Nice to meet you again. Yes. Yes. Hope you have a good smart manufacturer in Vietnam. We have some experience. Maybe we can share after the meeting. Okay, see you. Thank you. 好，那活动进入到尾声。Right. We are approaching the end of the webinar, and would like to invite representatives to give a closing remark. Let's have Deputy General Manager Zhang first. Okay, my dear friends in Vietnam, it has been a great pleasure for me to be involved in this exchange today. I have been able to feel firsthand the development and evolution of smart manufacturing in Vietnam. And I do look forward to being able to bring my team over to Vietnam after the pandemic abates. I believe by integrating the energy in Taiwan and Taiwan and Vietnam, we'll be able to move forward together even faster. I'd like to once again thank Dr. Hip and his team for helping us set up the webinar, and I'd like to thank Dr. Hip once again. Okay. And thank you very much. We'd now like to welcome the representative from Vietnam to give a closing remark. Yeah. So on behalf of the VNPI team, Vietnam Productivity Institute, we would like to thank you for CPC team, our resource speaker, for sharing very informative presentation and also very informative question and answer session. We have a special thanks to Dr. Pao Chen Chang, Dr. Hamin Hiep, who give an opening speech, and also CPC team, VNPI team, and all our participants for participation of this seminar. This seminar is organized, and we VNPI we organize the similar seminar and also training course with support from CPC in the near future, and we hope to have support from all of you. And thank you again for your participation. Thank you very much. So, Dr. Hamin Hiep, you would like to have some word? Okay, thank you. Yeah, and thank you, Mr. Chang Fei Chen. Yeah, thank you very much. So I was very impressed by today, our workshop, because different from 3 years ago. So in the today workshop, we have several organization or partner in Vietnam. They was very interested. They are very interested about our smart manufacturing. And also I was impressed by the presentation by Mr. Chiang Fei Chang. Yeah, you know that 3 years ago we have the approach with the ISA 95, but today we show us about the core procedure of ISA 95 with the journey from the
from the SCADA to MOM to PLM and to ERP. Because ISA 95 just from the MES to ERP, but today we have a broader views about our way to the go to the digital transformation state. Because Taiwan and Vietnam, we don't have much money to invest to the how to say high expensive, high cost machine or high technology machine. We have to do our digital transformation way by ourselves. We have to connect the data, we have to process the data, and we have to train our member, our enterprise. And I'm very happy to hear from Mr. Chiang Fei Chiang that the Taiwan and COE on smart manufacturing already get the budget to support Vietnam for training. And from our government side, we will try also our best to cooperate and to receive this opportunity. So thank you very much, CPC, especially Mr. Chiang Fei Chiang and our friends member from CPC, our friend from VNPI, and our friends from enterprise who joined today. Thank you very much, and hope to see you in the near future. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Hiệp. Okay, so thank you very much, and let's wave goodbye, and we'll see you in the near future. Thank you. Okay, bye bye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn chị Hiền với anh chị em nhá. Cảm ơn. Hôm nay cảm ơn anh.